Na mtazamaji, ni pigo kubwa kwa Rigathi Gachagua baada ya mahakama ya rufaa kutoa uamuzi siku ya leo kuhusiana na ombi la Rigathi Gachagua kupinga kuteuliwa kwa jopo la majaji watatu ambalo liliweza kuteuliwa na Deputy Chief Justice Philomena Mwilu. Awali mtazamaji wangu, baada ya lile jopo la majaji watatu kuteuliwa, Rigathi Gachagua alielekea kwenye mahakama ya rufaa akiomba mahakama ya rufaa iweze kusimamisha na kutupilia mbali ili jopo la majaji watatu ambalo liliweza kuchaguliwa na Philomena Mwilu. Lakini kwa mshangao wa Rigathi Gachagua mtazamaji wangu, siku ya leo mahakama ya rufaa imekataa kutupilia mbali ili jopo la majaji watatu, na ndio litaendelea na kutoa uamuzi kuhusiana na zile kesi ambazo zinamkumba Rigathi Gachagua pale mahakamani. Na mahakama siku ya leo imeweza kuahirishwa kusikizwa kwa hizi kesi za Rigathi Gachagua, na itakuwa inafanyika tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka wa 2024. Impeach Deputy President Rigathi Gachagua suffered yet another blow on Thursday after the Court of Appeal declined to issue orders to stop the three bench constituted by Deputy Chief Philomena Mwilu to determine his fate. The ruling delivered by the Court of Appeal came after Gachagua had sought the intervention of the court to stop the three bench consisting of Eric Ogolla, Anthony Mrima, and Frida Mugambi over what his lawyers termed was unlawful empanelment. Mtazamaji, wakati hawa majaji watatu waliteuliwa, wale mawakili wa Rigathi Gachagua walisema ya kwamba Philomena Mwilu ambaye ndio Deputy Chief Justice hakustahili kufanya huo uamuzi, bali uteuzi wa lile jopo la majaji watatu ungestahili kufanywa na Chief Justice mwenyewe Martha Koome. Lakini baadaye mahakama ilikuja na kutoa uamuzi na ikasema ya kwamba Deputy Chief Justice Philomena Mwilu pia yeye akona mamlaka na authority ya kuchagua ili jopo la majaji watatu ambalo sasa ndio litaendelea kusikiza hizi kesi dhidi ya Rigathi Gachagua, ama ile kesi ya impeachment ambayo inamkumba pale kwenye mahakamani. Justice George Odunga and Agri Mcheule directed that the case be heard on November 6 this year. Lakini sasa mtazamaji, swali ambalo limebaki ni kuhusiana na kuteuliwa kwa Kithure Kindiki. Mahakama hapo awali ilikuwa imesimamisha kuapishwa kwa Kithure Kindiki na ilikuwa imepeana conservatory order. Lakini tayari ile conservatory order ime-expire. Na kwa hivyo mahakama siku ya leo inatarajiwa iweze kutoa habari zaidi ama kutoa uamuzi kuhusiana na kuteuliwa kwa Kithure Kindiki na kuapishwa kwake, kama itamruhusu aapishwe ama itangoja mpaka hii kesi ya Rigathi Gachagua iweze kukamilika. Kwa hivyo inamaanisha huenda waka extend hii conservatory order ama huenda wakatoa hii conservatory order na wamruhusu William Samoei Ruto aendelee na kumwapisha Kithure Kindiki. Still on that note, the three-judge bench comprising of Justices Eric Ogolla, Anthony Mrima, and Frida Mugambi will this afternoon from 2:30 p.m. decide the fate of impeached Deputy President Rigathi Gachagua as they consider the conservatory orders barring Deputy President nominee Professor Kithure Kindiki from assuming office. So what exactly are the possible scenarios that may play out ahead of the verdict by the three-judge bench? Let's take a look at some of these possible outcomes. One of them being, we might witness the courts actually upholding the National Assembly preliminary objection on the jurisdiction. The effect of that particular decision would be to strike out all the cases that were consolidated and automatically vacate the conservatory order. What would this mean? This would pave the way for swearing in of Professor Kithure Kindiki as the Deputy President. Secondly, the second possible outcome touches on the court could assume jurisdiction and lift the conservatory orders
This would still pave the way for the swearing in of Deputy President nominee Professor Kithure Kindiki, but with a potential of a future upset, especially if Rigathi Gachagua's complaints at the corridors of justice are ultimately upheld. That's the second possible scenario that may play out. Thirdly, we might see the court assuming jurisdiction and refusing to lift the conservatory order. What exactly does this mean? It would mean that the current status quo would be retained until Rigathi Gachagua's cases are heard and determined on the merits. And remember, this can be a lengthy court process. So those are some of the possible likely scenarios that may play out today. Remember, we continue monitoring the... Mtazamaji, ili zoezi la kutoa uamuzi kuhusiana na hizi kesi za Rigathi Gachagua limechukua muda mrefu, kinyume na vile ambavyo Wakenya walikuwa wanatarajia. Huenda mahakama ingetoa uamuzi kwa haraka na iweze kuamua ni nani ambaye ataruhusiwa kuingia kwenye ile ofisi ya naibu wa rais, kwa sababu Rigathi Gachagua ameng'atuliwa, naye Kithure Kindiki ameteuliwa, lakini mahakama imepinga kuapishwa kwake. Kwa hivyo bado Wakenya wanasubiri ni uamuzi gani ambao utatolewa siku ya leo kutoka pale mahakamani. Kama mahakama itamruhusu Kithure Kindiki aapishwe na ingie kwenye ofisi ya Rigathi Gachagua, ama ita extend the conservatory order kumzuia Kithure Kindiki asiapishwe mpaka hizi kesi za Rigathi Gachagua zikamilike kusikizwa na baadaye uamuzi uweze kutolewa. Kwa mtazamo wangu, mtazamaji wangu, naona mahakama huenda ika extend the conservatory order kumshikilia Kithure Kindiki asiapishwe na bado kesi ya Rigathi Gachagua isikizwe, ndiposa uamuzi wa mwisho uweze kutolewa. Itakuwa sio jambo la rahisi mahakama iweze kupeana Kithure Kindiki aapishwe ili hali bado Rigathi Gachagua kuna kesi zake ambazo ziko mahakamani na mahakama haijatoa uamuzi kama bado hayuko impeached ama bado hayuko impeached. Kwa hivyo mimi naona ni uamuzi ambao utatolewa na mahakama kuhusiana na hizi kesi za Rigathi Gachagua. Baada ya huo uamuzi ndio Kithure Kindiki atajulikana kama ataapishwa ama hatoapishwa. Hebu acha maoni yako hapo kwenye eneo la comment section kuhusiana na vile ambavyo unaona hii shughuli ya kusikiza kesi za Rigathi Gachagua imeweza kujikokota, na mahakama iko na nia gani, kwa sababu inaonekana bado haijaamua kusikiza kwa kikamilifu hizi kesi za Rigathi Gachagua. Na kabla sijatamatisha, mtazamaji, na kuomba uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe uweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Usiende mbali, nitakuwa narudi vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha.